హలో ఎవ్రీవన్, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 మీకు హైపర్బోలా టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. చాలా చిన్న టాపిక్ ఇది, ఈజీగా 2 మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉండే టాపిక్ ఇది హైపర్బోలా. ప్రీవియస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సీ దిస్ క్వశ్చన్. వన్ ఫోకస్ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఈజ్ located at the point 1, -3 and the corresponding directrix is given as y equal to 2. Find the equation of hyperbola if its eccentricity is 3/2. Eccentricity ఇచ్చాడు ఇక్కడ 3/2 అని, డైరెక్ట్రిక్స్ ఉంది, తర్వాత వన్ ఫోకస్ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఆల్సో గివెన్. ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, ఎసెంట్రిసిటీ ఇచ్చాడు. బేసిక్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేసి మనం హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటా రాద్దాం. గివెన్ దట్ ఫోకస్ ఎస్ దట్ ఈజ్ 1, -3. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ దట్ ఈజ్ y equal to 2. Next, given that eccentricity E. Eccentricity E is given by 3 divided by 2. This is third one. By the definition of hyperbola, I can write SP square equal to E square PM square, where P is locus point on the hyperbola. Here P x comma y is locus point or moving point. Yes, now using this I can write first SP square రాద్దాం. S ఏమో 1, -3, P నేమో x, y కదా. సో దట్ వాట్ వి గెట్ x - 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ రాయాలి. ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ 9/4. తర్వాత pm స్క్వేర్, p to m అంటే x, y అనే పాయింట్ నుంచి y - 2 = 0 అనే లైన్కి డిస్టెన్స్ రాయాలి. దట్ ఈజ్ y - 2 divided by √1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఉండాలి. ఎస్, ఆన్ సింప్లిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ 4 times ఆఫ్ x - 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9 times ఆఫ్ y - 2 హోల్ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్. సింప్లిఫై చేద్దాం దీన్ని. 4 times ఆఫ్ x square - 2x + 1 y square + 6y + 9 ఇది. తర్వాత ఇక్కడ 9 times ఆఫ్ y square - 4y + 4. ఎస్, ఆన్ సింప్లిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ 4 times ఆఫ్ x square - 8x + 4 + 4y square 24y + 36. తర్వాత -9y square minus become plus sign here 36y, next -36 equal to 0. సింప్లిఫై చేస్తే మనకు 4 times ఆఫ్ x square minus 5 times ఆఫ్ y square, తర్వాత x టర్మ్ చూడండి -8x, y టర్మ్ వచ్చేసి 24 36 దట్ ఈజ్ 60y. కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి +36 -36 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ వన్ కాన్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ హియర్, దట్ ఈజ్ +4 = 0. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా. జస్ట్ డెఫినేషన్ రాసాం మనం. SP square equal to E square PM square అని. SP, there are 2 points Px, y, S1, -3. Square of the distance between 2 points left hand side. తర్వాత
ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ 9/4 వస్తుంది. పీ పాయింట్ నుంచి డైరెక్ట్రిక్స్కి డిస్టెన్స్ కదా ఇక్కడ పిఎం అంటే. సో లైన్ ఈక్వేషన్ y - 2 = 0 కాబట్టి L11/√/a² + b² ఈజ్ ద ఫార్ములా. అంటే y - 2/√/0² + 1². ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ లేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ y కోఎఫిషియంట్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి 1 రాశాను నేను. సింప్లిఫై చేస్తే మనకు హైపర్బోలిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద లైన్ 3x - 4y = 12 and 3x + 4y = 12 meets on a hyperbola s = 0, then find the eccentricity అంటున్నాడు. Given lines are they are 3x - 4y - 12 = 0 and 3x + 4y - 12 = 0. Since both the lines meets on a hyperbola s = 0. Since both the lines meets on hyperbola s = 0. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఈ రెండు సాల్వ్ చేసి మనం ఒక హైపర్బోలిక్ ఈక్వేషన్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. 3x - 4y - 12, suppose if you multiply with 3x plus 4y minus 12 equal to 0, then what happens, observe. Or otherwise you can simply write 3x minus 4y equal to 12 ఉంది కదా, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 రాద్దాం. ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ టు 12 రాద్దాం. మనకు హైపర్బోలా స్టాండర్డ్ ఫామ్ వచ్చేసి x² - a² - y² b² = 1 కదా. ఏం చేద్దామంటే ఈ 1 2 ప్రొడక్ట్ చేద్దాం. సపోజ్ 1 multiplied by 2, what happens, observe. Left hand side 3x minus 4y, it is multiplied by 3x plus 4y. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రిజల్ట్ మల్టిప్లై చేద్దాం. తర్వాత రైట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో 12 × 12 అది కూడా మల్టిప్లై చేద్దాం. Both the lines meets on hyperbola s = 0 is given. Yes. Now with the help of these two lines we can frame equation of hyperbola. A plus b into a minus b value a² minus b². ఇక్కడేమో 144 అని వస్తుంది. Dividing each and every term with 144, then we get right side 1, implies x² by 16 minus y² by 9 = 1. It is equation of hyperbola. Find eccentricity అంటున్నాడు. Here a² value 16, b² value 9. This is hyperbola. Yes. And from which a² comma b² values are written. We need eccentricity. We know that eccentricity of hyperbola √1 plus b² divided by a². Therefore E equal to √1 plus b² by a² కదా. Therefore E value √25/16. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ eccentricity become 5/4. This is the solution. Let us move to the next one. Find the equation of hyperbola whose foci are ± 5, 0. The transverse axis is of length 8 units అంటున్నాడు. ఫోకస్ ± 5, 0 కదా. Yes. See here, S and S dash, they are on
x-axis. One is 5 comma 0 and the other minus 5 comma 0. Now we get hyperbola diagram in this way. This is the hyperbola, and given that transverse axis is of length 8. Since focus S plus or minus 5 comma 0 and length of transverse axis, that is 2 times of A, that is given as 8. Therefore you can write A value equal to 4. మనకి A value వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ S ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫామ్ కదా, సో దట్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్ S వాల్యూ వచ్చేసి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ కమ 0. అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 కమ 0తో కంపేర్ చేయాలి. ఇంప్లైస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. implies AE equal to 5 and A is 4. Therefore E value become 5 divided by 4. Next we need to find equation of hyperbola. Yes, by given 4C I can say that let required hyperbola is of the form x square by a square minus y square by b square equal to 1. So here the aim is to find a square and b square. We got a value. Next aim is to find b value. Yes. Since x square by a square minus y square by b square equal to 1, b square can be expressed as, మనకు ఎసెంట్రిసిటీ ఫార్ములా ఉంది కదా, e square equal to 1 plus b square divided by a square అని, అది యూజ్ చేద్దాం. In hyperbola eccentricity whole square 1 plus b square by a square. E square value ఇక్కడ 25 divided by 16, 1 plus b square by a square కదా, b square by 16 అని వస్తుంది. Now I can write 25 by 16 equal to, ఈ 1 16 by 16 రాద్దాం, ఇక్కడ b square by 16 రాద్దాం. Therefore b square value become 25 minus 16 అంటే 9, b square వచ్చేసింది. Therefore hyperbola become x square by 16 minus y square divided by 9, it is equal to 1. This is the equation of hyperbola. Let us move to the next one. Find the equation of hyperbola whose asymptotes are straight lines x plus 2y plus 3 equal 0, 3x plus 4y plus 5 equal 0, and which are passing through 1 comma minus 1 is given. Yes, first we have to know what are asymptotes and what is the difference between the equation of hyperbola and equation of asymptotes. We know that suppose general equation of hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, then asymptotes written as x square by a square minus y square by b square equal to 0. అంటే ఓన్లీ కాన్స్టెంట్లో మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉండాలి అసిమ్టోట్స్కి అట్లాగే హైపర్బోలాకు. ఇక్కడ మనకు అసిమ్టోట్స్ ఇచ్చాడు. అసిమ్టోట్స్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్స్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ tangents with respect to given hyperbola at infinity. Remember, ఎక్కడో ఇన్ఫినిట్ దగ్గర ఈ లైన్స్ ఆ హైపర్బోలాకు టాంజెంట్స్గా యాక్ట్ అవుతాయట. Let us see. I am going to write combined equation of
asymptotes first. ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటాను బేస్ చేసుకొని కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ x ప్లస్ 2y ప్లస్ 3 L1 ఇంటూ L2 ఈక్వల్ టు 0 కదా, కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్. సో కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ రాశాను. లెట్ రిక్వైర్డ్ హైపర్బోలా, హైపర్బోలాకు అట్లాగే అసిమ్ప్టోట్స్కు డిఫరెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద కాన్స్టెంట్. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఈ టర్మ్స్ అన్నీ యాజ్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్లో మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉండాలి. సో యూ కెన్ రైట్ ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు 0. ఓన్లీ కాన్స్టెంట్లో డిఫరెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ప్లస్ కే రాశాను నేను. రైట్, టార్గెట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ 1 అన్నౌన్ కే. అది రావాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఈ కండిషన్ వాడుకోవాలి. హియర్ గివెన్ దట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా హ్యావింగ్ దీస్ 2 ఆర్ అసిమ్ప్టోట్స్ and passing through the point 1 comma minus 1 is given. So since 1 comma minus 1 lies on hyperbola implies x place lo 1 రాయాలి, y place లో minus 1 రాయాలి. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇక్కడ x place లో 1, y place లో minus 1 ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0. 4లోంచి 2 రిమూవ్ చేస్తే 2 అని వస్తుంది. 8లోంచి 4 రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళొక 4 వస్తుంది. ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు 0. దెర్ ఫోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు -8. కే వాల్యూ మనకు -8 అని వచ్చింది. దెర్ ఫోర్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా బికమ్, హియర్ యూ హ్యావ్ x ప్లస్ 2y ప్లస్ 3 multiplied by 3x plus 4y plus 5 plus constant equal 0. Constant value 8 ikkada. Yes. Simplify this, we get equation of hyperbola. X into 3x, 3x square, x into 4y, 4xy, tarvata x into 5, 5x, tarvata 2y into 3x, 6xy, 8y స్క్వేర్, తర్వాత 10y, నెక్స్ట్ 3తో మల్టిప్లై చేయాలి, 9x ప్లస్ 12y ప్లస్ 15 ప్లస్ 8 ఈక్వల్ టు 0. ఆన్ సింప్లిఫికేషన్ ఇట్ గివ్స్ ద రిజల్ట్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 8y స్క్వేర్. తర్వాత xy టర్మ్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా. సో 10xy వీ కెన్ రైట్. x టర్మ్స్ ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 9 కదా, 14x అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ y టర్మ్స్ చూడండి, 10y 12y కదా, 22y. కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఒక 15 and 8, దట్ ఈజ్ 23 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా. దట్స్ ఆల్. లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ లైన్ ఈజ్ టాంజెంట్ టు హైపర్బోలా, దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k అంటున్నాడు. Yes, given hyperbola, first I am going to write x square minus 4y square equal to 5. దీన్ని కాస్త మాడిఫై చేద్దాం. Implies you can write x square divided by 5 minus y square divided by 5 by 4 equal to 1. a square value 5 ikkada and b square value 5 by 4, remember. Next, tangent equation given that 3x minus 4y plus k equal to 0. I am going to reduce equation of tangent to the form y equal to mx plus c. So from this you can write 4y equal to 3x plus k and the value of y equal to 3 by 4x plus k divided by 4. Here slope m equal to 3 by 4. తర్వాత కాన్స్టెంట్ c ఈక్వల్ టు k by 4. Yes. We know that y equal to mx plus c, if it is tangent to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1,
Then you have the condition c square equal to a square m square plus b square, implies here I can write c square value k square divided by 16, a square value that is 5, m square value 9 by 16, తర్వాత ఇక్కడ b square that is 5 divided by 4. On solving this we get the value of k. Yes, let us solve this. What we get, observe. Denominator part 16 అని ఉంది కదా, సో అన్నిటికీ డినామినేటర్ పార్ట్ 16 వచ్చేటట్టు చేద్దాం. then you will get the answer. c square equal to a square m square plus b square కాదు, అక్కడ మైనస్ b square ఉండాలి. కండిషన్ ఫర్ టాంజెంట్ ఎలిప్స్కి అయితేనేమో ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ ఉంటుంది, హైపర్బోలా కదా మైనస్ సైన్ రాయాలి. ఎస్ 16 రావాలంటే ఇక్కడ ఒక 4 ఇక్కడ ఒక 4 రాద్దాం. నౌ యూ కెన్ రైట్ k స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 45 minus 20 implies k square equal to 25, implies the value of k equal plus or minus 5. That's all. ఇక్కడ c square equal to a square m square minus b square ఉండాలి. ఎలిప్స్లో అయితేనేమో ప్లస్ b square ఉంటుంది. రైట్, move to the next one. Find the product of lengths of perpendiculars drawn from any point on the hyperbola to its asymptotes అంటున్నాడు. Product of perpendicular distances from a point on given hyperbola to asymptotes, you have the formula a square b square divided by a square plus b square. So using that formula you can write the result. Given that hyperbola x square divided by 16 minus y square divided by 9 equal to 1, and here the value of a square equal to 16 and the value of b square equal to 9. Now I am going to write product of perpendicular distances from a point on hyperbola to its asymptotes. You know the formula to this, a square b square divided by a square plus b square. So that what we get, 16 into 9 divided by 16 plus 9, 144 divided by 25. That is your answer. This is product of perpendicular distances from any point on the hyperbola to its asymptotes. Let us move to the next question. If the eccentricity of hyperbola is 5 by 4, then find eccentricity of its conjugate hyperbola అంటున్నాడు. There is a relation between eccentricity of hyperbola and its conjugate hyperbola. Suppose E1 is eccentricity of hyperbola and E2 is eccentricity of its conjugate hyperbola, then you know that 1 by E1 square plus 1 by E2 square equal to 2. So our result use చేద్దాం మనం. Yes, I am going to write the condition 1 by E1 square plus 1 by E2 square equal to 1 రాయాలి. Yes, if suppose E1 comma E2 are eccentricities of hyperbola h equal 0, then you have the relation 1 by E1 square plus 1 by E2 square equal to 1. This is not 2, equal to 1.
Here E1 is given as 5 by 4. E2 is not given. E2 is required to find. Since already given in the question E1 value 5 divided by 4. So this is 16 divided by 25 plus 1 divided by E2 square equal to 1. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేద్దాం. 1 by E2 square equal to 1 minus 16 by 25 implies 1 by E2 square equal to 9 divided by 25. So that you can write reverse. E2 square is 25 by 9 implies the value of E2 become 5 divided by 3. This is your answer. Yes. Let us move to the next question. Find the equation of hyperbola whose asymptotes are 3x equal plus or minus 5y and vertices plus or minus 5 equal to 0. Plus or minus 5 comma 0 అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఎస్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా whose asymptotes are given. First I am going to write equation of asymptotes. Equation of asymptotes are 3x equal to plus or minus 5y. Therefore, combined equation of asymptotes become combined equation radham. One is 3x plus 5y and the other 3x minus 5y equal to 0. Therefore, we can write 9x square minus 25y square equal to 0. This is about equation of asymptotes. Next, now here required to find equation of hyperbola. Hyperbola ko asymptotes ko difference enti ante only in constant kada. So that let equation of hyperbola, that is 9x square minus 25y square equal to some constant. Since it is having vertices plus or minus 5 comma 0, vertex ikkada manaku plus or minus 5 comma 0 kabatti ee vertices హైపర్బోలాను సాటిస్ఫై చేయాలి. సో దట్ సిన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 comma 0 లైస్ ఆన్ 9x square minus 25y square equal to constant implies we get 9 times of plus or minus 5 whole square minus 25 times of 0 square equal to constant, and hence 9 into 25 minus 0 is k implies the value of k equal to 225. So that required hyperbola h written as, here you have 9x square minus 25y square, it is equal to 225. That is your answer. Or you can write this as x square by 25 minus y square by 9 equal to 1 also. Let us move to the next question. Find the equation of normal at theta equal to pi by 3 to the hyperbola 3x square minus 4y square equal to 12 is given. Hyperbolic equation is given as 3 times of x square minus 4 times of y square equal to 12. Also you can write on dividing with 12 it become x square by 4 minus y square by 3 equal to 1. That is equation of hyperbola.
and here in this case a square value 4, b square value 3. Now you need to write equation of normal. I am going to write equation of normal. Equation of normal written as ax by secant theta plus by tan theta, that is equal to a square plus b square. This is the formula. Here the value of a equal to 2. So 2x divided by secant theta value secant pi by 3, that is secant 60 degrees. Next plus by రాయాలి root 3y divided by tan theta, that is tan 60 degrees here, that is equal to a plus b square, that is 4 plus 3, implies what we get 2x divided by secant 60 degrees value 2, తర్వాత tan 60 degrees value root 3, and here it is 7. Therefore finally we get x plus y equal to 7. This is the equation of normal. Therefore I can write it is equation of normal. Equation of normal idea ఉండాలి. ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ax by secant theta plus by tan theta equal to a square plus b square. Let us move to the next question. Angle between asymptotes is 30 degrees, then find eccentricity అంటున్నాడు. We know that angle between asymptotes theta written as 2 times of secant inverse of e. Here we need to write theta value 30 degrees. It is equal to 2 times of secant inverse of e. Therefore 15 degrees equal to secant inverse of e, and you can write the value of e as secant 15 degrees, implies e is reciprocal of cos 15 degrees. You know that cos 15 degrees value root 3 plus 1 by 2 root 2. So reciprocal of this we get 2 root 2 divided by root 3 plus 1. On rationalization, here multiply and divide with root 3 minus 1. What happens, observe, the value of e become 2 root 2 into root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1 into root 3 minus 1 value, that is 3 minus 1 become 2. 2 2 cancel అయిపోతుంది. root 2 into root 3 root 6, root 2 into 1 root 2. Therefore this is eccentricity of the hyperbola. Next, show that angle between asymptotes of hyperbola s equal to 0 is 2 times of tan inverse of b by a or 2 times of secant inverse of e అంటున్నాడు. Suppose general hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. Then we know that equation of asymptotes x square by a square minus y square by b square equal to 0. This is about equation of asymptotes. Here if you draw standard form of hyperbola, then asymptotes are these two lines which are passing through origin. This is first asymptote and this is second asymptote. Here I can write separate equations. A implies we can write x divided by a plus y divided by b multiplied by x divided by a
minus y divided by b equal to 0. On simplification it is bx plus ay by ab, bx minus ay divided by ab equal to 0. So these are the two lines. Separated lines, if I write y equal to minus b by a of x and y equal to b by a of x. Here one line is y equal to b by a of x and the other line y equal to minus b by a of x. Let us suppose theta is angle between asymptotes and here angle made by asymptote with x-axis. Here I can write angle of inclination theta equal to slope tan theta value minus b by a plus b by a. So for this line you can write tan inverse of b by a. When theta is angle made by asymptotes with x-axis, 2 theta is known as angle between the asymptotes. This is angle between asymptotes denoted by 2 theta. Here angle of inclination tan theta equal to b by a I can write. Therefore theta equal to tan inverse of b by a. But here 2 theta is angle between the asymptotes. Here tan theta b by a, yes, alpha I can write. Yes, let us see. Suppose this is some alpha. Alpha is angle between asymptotes. I am going to choose alpha final aim, angle between asymptotes. So alpha is clearly double theta, 2 times of theta. Yes, I am multiplying both the sides with 2 firsts. 2 theta is nothing but what? Theta, theta. Combination of these two become alpha. That is angle between asymptotes, 2 times of tan inverse of b by a. Yes, this is first result. Also we need to find that is equal to 2 times of secant inverse of e. So to find the second result, what I am doing, observe. You know that for hyperbola eccentricity, from eccentricity e square written as 1 plus b square by a square. Here e square equal to 1 plus. From this b square by a square written as tan square theta. And you know that 1 plus tan square theta, that is secant square theta. Next, 2 times of secant inverse of e ravali. Yes, I am going to use tan 2 theta formula. See, tan 2 theta written as 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Tan theta here b by a. Secant inverse of e అని ఉంది కదా, secant theta by 2, secant theta by 2 e అని వస్తుంది. ఎస్, ఇంకా కొంచెం ఈజీగా చేద్దాం. You have tan theta value b by a. Therefore I can write
ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ 1 ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ కదా. సో 1 ప్లస్ మనకు యాక్చువల్గా 2 తీటా కావాలి, మనకు యాక్చువల్గా ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి. ఎస్, ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ రైట్ tan స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఫస్ట్. ఆ తర్వాత 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా రాద్దాం, 1 ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. తర్వాత secant స్క్వేర్ తీటా రిటర్న్ యాజ్ 1 ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. secant తీటా రిటర్న్ యాజ్ రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఎసెంట్రిసిటీ కదా. let us wait a minute. Angle between asymptotes 2 times of secant inverse of e రావాలి. అయితే ఇక్కడ మన టార్గెట్ ఆల్ఫా కదా. ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ tan ఆల్ఫా. tan ఆల్ఫా వచ్చేసి tan 2 తీటా కదా. నెక్స్ట్ tan ఆల్ఫాని tan 2 తీటా అంటే 2 tan తీటా డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా అని రాయొచ్చు. ఎస్, మన టార్గెట్ వచ్చేసి తీటా ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ secant ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ రావాలి. లెట్ us ఒక సింపుల్ వే, ఈ స్క్వేర్ వచ్చేసి 1 ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. యాక్చువల్గా ఎస్ 2 tan తీటా 2b by a. You know that e square equal to 1 plus b square by a square కదా. e square written as 1 plus, ఇక్కడ b by a అంటే tan theta కదా. సో దట్ యూ కెన్ రైట్ tan స్క్వేర్ theta. మరి ఈ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఈ స్క్వేర్ రిటర్న్ యాజ్ secant స్క్వేర్ theta. therefore e equal to secant theta. secant ఇన్వర్స్ ఆఫ్ e ఈజ్ theta వాల్యూ వచ్చేసి ఎస్, ఇక్కడ ఆల్ఫా బై 2 రాయొచ్చు కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ theta నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా డివైడ్ బై 2. we know that this is eccentricity formula, e square equal to 1 plus b square by a square. but b by a value tan theta కదా, అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. e square value become 1 plus secant square theta, e value become secant theta. secant ఇన్వర్స్ ఆఫ్ e theta అవుతుంది. ఇక్కడ theta వచ్చేసి ఆల్ఫాలో హాఫ్ కాబట్టి ఆల్ఫా బై 2 అని రాసిన. ఆల్ఫా బై 2 ఈజ్ secant ఇన్వర్స్ ఆఫ్ e. alpha is 2 times of secant inverse of e, where alpha is angle between asymptotes, that's all. And there is a definition. Public examination lo okkasari definition kuda adigadu. Define rectangular hyperbola ani ichchadu. A conic whose eccentricity is root 2 is known as rectangular hyperbola. That is enough to write for 2 marks. Here the definition is the conic whose eccentricity is equal to root 2 is called rectangular hyperbola. మనం ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రాస్తే చాలు. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ రాసామనుకోండి. ఇక్కడ ఏ బి అనే డిఫరెన్స్ లేదు, అంటే బి ఈక్వల్ టు ఏ అనమాట.
యాక్చువల్గా ఎసెంట్రిసిటీ ఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ కదా. దిస్ ఈజ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 1. అయితే ఇందులో ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు బి, ఏ ప్లస్లో బి ఉందనుకోండి, ఈ స్క్వేర్ బికమ్ ఏబి రెండు సేమ్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ 2 and hence eccentricity become root 2. And here the definition is a conic whose eccentricity is root 2 is known as rectangular hyperbola. So that you can write example x square minus y square equal to x square. Definition ki meeku oka 1 mark untadi, example ki inkoka 1 mark award chestadu. So this is about problems based on hyperbola. Meeku question number 5 హైపర్బోలా టాపిక్ నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. చాలా చిన్న టాపిక్ ఇది, మనం ఈజీగా 2 మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఇది. థ్యాంక్ యూ.